can still find them. But I have looked at, I measured the fish, I looked at the gill rakers because those fish have a lot of gill rakers. And it completely matches up with what is described as Moloto from Nakata Bay. So I'm pretty sure this is the real Moloto, not all those virginalis types. Quindi questi prima erano pesci molto abbondanti, adesso si trovano praticamente solo nella parte sud del lago, ma hanno avuto modo di prendere qualcuno, esaminarli, ha contato le strutture, le branchie, tutte le misurazioni e corrispondono con l'omloto che era stato descritto invece da Nakata Bay, che è la parte nord. Quindi secondo lui questo è quello che è stato descritto come copanicromis. So this is still a big school. They live in schools, and you see most of the females, they are mouth brooding. So they spawn all at the same time, more or less, and then they release their offspring all at the same time. So they are a big school of baby fish, which are better protected than when one female will spit out 20 fry. Anche questi, le femmine incubanti si raggruppano e poi volano in piccoli contemporaneamente, così che formino un grande gruppo e siano meglio protetti dalla predazione. In the northern part of the lake we have one that I called Moloto Goldcrest, because I want to keep the Moloto to the very slender fish that breed on the sand. Compared to the virginalis types, they always breed in the rocky habitat. So this Moloto Goldcrest, males, they build really big bowers, which are maybe like 80 centimeters in diameter, on the sand, out in the open sand, not even close to rocks. Questi lui li chiama Moloto Goldcrest, mentre chiama Moloto sono i pesci quelli allungati in cui i maschi costruiscono questo nido e invece nel Moloto Goldcrest i nidi sono più grandi, 80 cm di diametro circa, e nella parte più aperta della sabbia mai vicino, neanche lontanamente alle rocce. Copanicromus Sclerostichmoides, that one was not in this DNA analysis, so we don't really know if that is a true Copanicromus or not, because it's only found near Nakata Bay. So that would be the only Copanicromus who would not have a lake-wide distribution. Questo Copanicromus Sclerostichmoides non era purtroppo tra i pesci analizzati in quello studio con DNA, quindi non sappiamo se è un Copanicromis sensu stretto, e sarebbe anche particolare perché è l'unico che non ha una distribuzione in tutto il lago, al contrario di quello che abbiamo detto dei veri Copanicromis. Plus females, they have yellow anal fins and yellow pelvic fins, and that is not commonly found in Copanicromus. So I believe this will later on be going to otopharynx, the species. Un altro indicatore che questa specie potrebbe essere spostata in otopharynx sono le pinne anale e pelviche della femmina, che sono gialle, quando invece sono di solito trasparenti nei Copanicromis sensu stretto. And that is the spawning side of the male. Sand on top of a rock. Quello è il nido del maschio, fatto di sabbia posizionata sulla cima della pietra. Also not seen for 15 years or so, 20 years. Anche questo ce lo siamo perso 15 anni fa. Then a fish also not included in the DNA analysis, Copanicromus geertzi, has a distribution along the Mozambique and the Malawi east coast shore. Males build also a bower of sand next to a rock, like all these virginalis types. Anche questo è un altro pesce che non è stato incluso in quella
spawning site under a large rock, typical for this species. Lì vedete il nido di sabbia sotto le rocce. Another fish with a local distribution, only seen near Lupingu. Looks a bit like beardsea. It's undescribed yellow-black Lupingu. That's a female with yellow fins, so it may turn out to be an otopharynx, but also that fish has never been collected. Anche qui un altro simile al Terzi, dove vediamo di nuovo le pinne gialle nella femmina e quindi una probabilità che, questa è una specie ancora non descritta, è una probabilità che vada a finire nei predator pharynx. Anche questa è una distribuzione limitata. Then a fish that we know in the hobby as Flavimanus, but it's not that species. It's another Copadichromis found at Lundu in Tanzania. Females have yellow fins, no spots. Questo è un altro Copadichromis che nei negozi si trova come Flavimanus, ma in realtà la descrizione del Flavimanus non corrisponde tanto a questo pesce, ed è un altro pesce che probabilmente finirà in So now we get to a fish which is very commonly found in the lake. Males, they have the spawning site usually on the side of a large boulder, sometimes on top, but usually you find them just where the boulder goes down at the edge of the top of the boulder. That's where Borlii breeds. And they are so much bound to the rocky habitat that there are geographical variants of the Borlii. Questo invece è un pesce che è molto diffuso nel lago, che però ha forme, varianti geografiche diverse, perché è molto più legato alle rocce, quindi più stanziale. È il Copadichromis bornei. So I just show a number of geographical E adesso si fa vedere un po' di queste forme geografiche diverse. But they are true Copadichromis, even though they have colored fins. Questi è confermato che sono Copadichromis sensu stretto, perché questi li hanno realizzato geneticamente, nonostante le pinne colorate delle femmine. Then we have a species that looks a bit like Borlii, but the males don't have that very long, elongated pelvic fin. It's Trimaculatus, which is found usually in very deep rocky shores, deeper than 30-35 meters. And it's also much bigger than Borlii. Questa è una specie simile al Borlei, il Trimaculatus, ma non ha le pinne ventrali così allungate, che sono molto tipiche del Borlei, e sta più fondo e ha una taglia, come vedete, che è più grande. That is the only Copadichromis that belongs to this sensu stricto group, where the females take care of their offspring also after they have been released for one. So she will take back the young inside her mouth. It's not a very good picture, but you can see some of the babies wanting to go back inside her mouth. Una particolarità è che
conflitto dove la femmina fa cure parentali anche dopo aver rilasciato i piccoli e riprendendoli per proteggere. Scusi. La foto dice che non è il massimo, si scusa, però parliamo di foto di 8 anni fa. Cyanius is found throughout the lake. It's still kind of common, often found together with Borley, but Borley really likes rocks. Cyanius, sometimes in intermediate habitats you can find Cyanius, but those males don't build anything of sand, they also spawn on the rocks, but more on the top side of the rock. Cianeus si trova ancora abbastanza nel lago, abbastanza diffuso, spesso dove c'è anche il Borley. Il Borley si vede che è proprio molto legato alle rocce, questo a volte si trova anche nell'habitat intermedio, ma comunque si riproduce sulle rocce sempre senza costruire nulla con sabbia. So here they're spawning on top of the rock. Then there is another species that take care of their offspring after they have been released for the first time. Maybe because they don't occur in large schools where all the females can release their offspring all together. This is, I call it yellow jumbo, because it's a big fish and the females have nice yellow fins. And I've seen it at various places around the lake, mostly on the east coast of the lake. Questa è un'altra specie che diventa grande e le femmine hanno questo bel colorino giallo sulle pinne soprattutto, perché yellow jumbo. Ed è un'altra specie che fa cure parentali, e vedete qui vede che la femmina riprende anche i piccoli dopo averli sputati, e probabilmente perché questi non fanno questi grandi gruppi di femmine che poi rilasciano tutti contemporaneamente, quindi adottano quest'altra strategia diversa per proteggere. So now we go to that group that we know as Copalichromes, but they are not genetically related to Copalichromes. There's 11 species, and we will just go through them quickly. Okay. Adesso vediamo i Copalichromes tra virgolette, perché sono Copalichromes ma geneticamente cadono dall'altra parte, quindi in attesa di meglio li chiamano così, e vediamo le specie un po' anche arrellate perché sono tutti più uniformi come comportamenti. So Adrianus, they all have 3 spots on the body, all of these females. E le femmine di tutte le specie in questo gruppo hanno 3 spot. Adrianus distribution in this part of the lake. Alcuni hanno distribuzione limitata. Zurius, only found at the Benji Island. Female, only at the Benji Island. They usually have a very shallow sandy nest under a rock. E sono questi nudi molto sottili, non con la sabbia spessa sulle piedi. Chisumuluensis, only found at Chisumulu Island. So that seems to be a character of this Wala Machenga, this Copalichromes group, that they have a very localized distribution, just around an island or a short stretch of the rocky shore. Questi che auspicabilmente diventeranno Wala Machenga sono una caratteristica che hanno questa distribuzione limitata o attorno a una singola isola o su un tratto molto concentrato della costa rocciosa. So very large sand pit around the rock.
where spawning takes place. And Cyanocephalus is from the Mozambique shore. These are different species because they're morphologically different. This one is very close to Parvus, which you'll see later, but there's one area where both species share the habitat, so there must be two different species. So found here Chihuahua. And that is their spawning site. A little bit like Isidori, it's very flat under the large rock. And Diplostigma is from Likoma Island. They build very large or very high sand pits, craters next to a rock, like Mbenji does. There's only two spots, hence Diplostigma, but sometimes also during the night you can see a third spot on the body. Questo è l'unico che la femmina con due spot, ma se si guarda in certe condizioni tipo di notte quando riposa si vede anche il terzo. Only at Likoma Island. Oh, there we go. So that is typical, looks like this from the Benji, Copatichromis Benji type of spawning site. Insularis, that fish has been exported extensively in the old days. You're not allowed to collect fish at the Malawi Islands, but it is found at several places in the south. So probably that species was there before the lake came up, because only about 8,000 to 10,000 years ago the lake level was 75 meters below where it is today. And probably this species was already there, and then it moved to either side of the lake in the southern part. Questo è l'Insularis che è stato pescato prima che ci fosse il parco, probabilmente alle isole Baleri, e si trova lì, e nella zona sud del lago probabilmente era un pesce che era già lì, poi il lago è cresciuto ulteriormente negli ultimi migliaia di anni, e quindi ha creato questa distribuzione particolare solo nella parte sud. That's the type of bower they make, very shallow against a larger rock. Then the Benji, we saw that in the video clip. Very deep colored fish, very beautiful fish, only found in the Benji Island. Female. So there's a kind of subgroup in this Copatichromis where the males either build a flat nest against a large rock or a high rim crater around a rock that is smaller than the nest itself. Sembrano esserci queste due sottomodalità a seconda della specie in questo gruppo, che usa sia la sabbia che le rocce, quindi o nido molto piatto, cioè sabbia molto sottile sotto una roccia grande, oppure questo bordo un po' più rialzato con una roccia piccola. An old black form. Found close to Kopwe and the Boyka in Mozambique. Shallow nest. And Parvus is a small Utaka. Looks very much like Cyanocephalus, but there is a piece of shore where both species share the habitat.
type of the group Trevavaceae. That one has a wider distribution. It's found at Likoma and Chisamulo Island, but also in the northern shore in Tanzania. Beautiful fish. So from Likoma, Chisamulo, but also in northern Tanzania, Makonde, from Lupingu to Makonde. Trevavaceae è una delle specie descritte per prima in questo gruppo e ha questa distribuzione più particolare degli altri perché si trova ad alcune isole ma anche poi nel nord della costa tanzaniana. So found at Chisamulo, Likoma, but also here along the lake shore. There's a big gap in between and there's really nothing there that you could say, well, that must be Trevavaceae. E c'è che in mezzo a quella distribuzione così un po' frammentata tra le due isole e poi sopra non c'è veramente nulla che possa far venire il dubbio che sia anche quello un compatibile Trevavaceae. Compatigromus verduyni, I think the last one in the series. Found in this part of the lake, described from Gome area, well, Gome is here, and but also found there's two reefs here, Chimwalani, and something Wala reef. So there's a little bit wider distribution. But they don't have really a good visible spawning site. There's a little bit, so this is the spawning site, but there's very little effort of the male to make something of it. E qui vedete, questo è il nido quasi invisibile. So then there's some fish that I think belong to this group. It has a very limited distribution. I've only seen it at Lupingu. Females have yellow fin, so we don't know what the relationship is to the other Copadichromis, in quotes. Un altro pesce che lui ha messo in questo gruppo, però sorgiscono un po' di dubbi perché le femmine hanno le solite pinne gialle, quindi bisogna vedere che non stanno in questo gruppo di quelli violettati. So now there's a few species that traditionally I've always included them in Copadichromis, but now we know that the genetics is split up. Now we don't know where they belong. I don't think anyone will end up at Copadichromis. But I always thought that the Kawanga would be a good Copadichromis belonging to that group. But they found on DNA that this doesn't fall in that group. So, and then I said, okay, we cannot use the DNA word to describe that Moala Machenga genus if Kawanga doesn't belong there. So while making this talk a few weeks ago, I put all the females of the other Copadichromis in quotes together, and then I saw there's a difference between the Kawanga and the others. So this Kawanga has a very wide distribution on the east and west side of the lake, in the northern half of the lake. Males look similar everywhere except in the very northern part in Tanzania, Kirondo and Makonde. They look a little bit different. But at other spots on either side of the lake, they look like this. Very dark blue, almost black, with a very distinct white marginal edge. Very pretty fish. Looks like an albacara almost. It's quite small. E qui adesso ci fa vedere qualche specie
tipo per la descrizione del Muala Cenga, ma poi si è accorto, preparando anche questo tocco, guardando le femmine di questo Copanichromis rispetto alle altre, che ci sono delle differenze. Ci ha fatto vedere prima i maschi, che sono sempre uguali con il colore scuro, con il margine della dorsale bianca, e questo è un pesce con una distribuzione grossa in tutto il lago, a parte in quei paio di posti del nord dove abbiamo visto un po' più gialli e chiari, ma il resto dei posti i maschi sono scuri così e sembrano quasi delle ormone. So I don't have many pictures of the females, but they show that they have this row of spots right at the top. Then I went back to the here again. So then I compared them to all the other females, and none of those 11 species had any of those black markings at the top of the flanks. So then you put the Kawanga there, and now you see why the genetics is also different of the Kawanga, because the basic melanin pattern is also different from the other 11 Walamachenga species. E qui appunto è quando si è accorto che queste femmine del Kawanga avevano questi spot melanici alla base della dorsale, e questa cosa in qualche modo giustifica esteticamente anche la differenza genetica che era. So now I have found this difference, we can go ahead and describe this Walamachenga. That is not there in the Walamachenga. So this will be probably odopharynx, because this fell in among other odopharynx species in the DNA analysis. Quindi per questo gli ha risolto un po' la cosa, perché questa era l'unica specie di questo nuovo genere che ha in mente il Walamachenga, che risultava geneticamente fuori da quest'altro gruppo omogeneo, ma adesso che ha trovato questa caratteristica estetica, quello occulto in otopharynx dovrebbe riuscire a descrivere in maniera più uniforme la sua. So then there's two species that are found in the Malawi Islands and the Benji, and I call it Copanichromis because they kind of behave a little bit mid-water, but it's probably going to be a different group. Probably odopharynx is a male, that's a female, what I call the Benji blue. I've only seen it at the Benji. Males don't build a nest, they defend a rock. And then at the Malawi Island we have what I call Pictus malaria, because the female has a melanin pattern that looks like the Pictus. That's the male, that's the female. So very likely they don't end up anywhere near Copanichromis. E anche queste due specie che ci ho fatto vedere adesso molto probabilmente finiranno da un'altra parte, non in Copanichromis. Questo il Tinctus, perché ha questo pattern melanico che abbiamo visto che già dall'altra parte ha anticipato in qualche modo i risultati della genetica, e l'altro idem probabilmente diventerà otopharynx. Now the problem is that they have a very restricted distribution. We have no samples, so no DNA. We cannot really, and I hope there will still be some left. Yeah, and all these are gone as well? No, that I don't know. I don't think so. They are too close to rocks, so they will survive. All those from the Copanichromis in quotes, they are kind of well off because they stay close to the ground. So they don't get harvested. And the males always have a nest in the intermediate habitat. They're kind of okay. So it could be Tenopharynx, but I doubt it. But you never know. Or Odopharynx. Or even, if you go crazy, even
Stigmatochromis. They found that Coparichromis group is closer to Stigmatochromis. And that was it. Thank you very much. Allora, Ad rimane a disposizione, grazie, abbiamo qua le pizze e quindi siamo giusto in tempo.